Всем привет, с вами Руслан, и мы продолжаем играть в RoboCop, город-изгой, на канале Поддерживайте Games. Всем приятного просмотра, отличного настроения, добра и позитива. Итак, что у нас здесь есть? Главное задание – поиск пепла, потом второстепенные задания, украденный автомобиль и различные задания. Полицейская работа и служите защищать. Сейчас полицейская работа, надо что-то здесь. Рискуйте украденные вещи и улики. Улики преступления 550 из 1000. Посмотрим. Где эти улики? Что у нас там? Опыт, что ли? Можем вкачать. Так, что у нас здесь? Броня, щит. На короткое время снижает получаемый урон на 8%. И здоровье, инженерия. Это таранить врагов и быстро опасности. Ваши рефлексы позволяют надолго наблюдать пространство изменения времени. Повышать дальность видения для расследования. Ну давай. А что один здесь написан? И что? Вот как. Ага. Хорошо. Здесь уже было 2 очка вкачано. Бой и ударная волна. Хорошо. Сохранить. Так, и что? Только где вот их искать? Здесь мы яснее Вот, ночное видение. Нажав Shift, он спринтует сам. Ладно, здесь ничего нету. Нет, здесь ничего нету. Поиски пепла. Так, карта. Автомобиль, игровых автоматов, лестница. Он с призраками. Поиск пепла. Вот сесть на машину и поехать. Ясен пень. О, вот здесь такое. Открыть. Коробка какая-то. О, нормально. Полутались. О, сумочка. Украденная улика преступлений. Все. А здесь больше нет ничего. 725. Здравствуйте. Что у вас здесь такое? О, лимузинчик стоит чей-то. Hey, this area is off limits. You need permission to get in or a warrant. Да? Что ты... фиг пройдешь. Понятно. Так. Something's coming. I can feel it. Чего, плохо, да? Там сильно-то не блюет, Гадость, говорит, это ваша изливная рыба.
Смотрите-ка, не зря 100 пошел. 950, еще осталось 50 очков. Здорово, мужики, покуриваем здесь, да? Ага. Ну, я думаю, если что-то было бы здесь, то было бы видно, наверное, уже. Так. Фонтанчик. О, еще там что-то. Свалка мусора. Littering is prohibited. What was I supposed to do? I've missed the garbage collection and we had fish on Friday. You have no idea how much it reeks. I will not issue a ticket on this occasion, but remember that littering is like dumping negative emotions on others. It spoils the relationship. Still better than a spoiled fish. Тоже нет ничего. Ну, что-то нашел. Спас 25 очков. Понятно, трубить у нас он не умеет. Говорить он то, что не сможет. Вот любимая звезда, что-то там. Благодаря тебе, Курс, наконец начал смотреть, что кроме канала про фастфуд. I was merely doing my duty. That kind of hostile situation is not the only thing I can resolve. Can you tell me what happened here? Nasty murder. The victim is a white female, mid-20s, identified as Casey Carmel. Had a history of petty crime and prostitution, but believe it or not, that's her real name. Any leads? The case is closed. OCP won't spend a single dime on the murder of a prostitute. Cost optimization. Fancy name for we don't give a shit about poor people. So if you were to look around the crime scene, you would potentially be exposing OCP to extra costs. If you want to do that, be our guest. Is that homeless man considered a suspect? Nah, we know the guy. You can rule him out. The guy's a loon, a mental patient. He thinks that aliens dumped the body here. Talk to him if you want. Just prepare to hear a tall tale about green people. Do you have any thoughts about that murder? I bet the girl was killed somewhere else, and the body was only dumped here.
And we got the tire tracks, drag marks. If we find a car that matches, we'll find our perp. Yeah, I guess the perp had his hands covered in some green-blue guacamole-ish goo. The body's covered in it. Why does it always come back to food with you? Anyway, we need to do a proper analysis. The best way to cut the costs of policing is to cut the criminals down. Tell me about it. I'd enjoy the force to pick up dead bodies off the street. Yeah, but what can we do? I will look around. We must bring the murderer to justice. Задание обновлено. Кто убил Кейси Кармел? Так. Так, активируйте зрение робокопа, нажав правую кнопку мыши, чтобы подсветить врагов и важные предметы вокруг. Все эти объекты можно изучить и использовать в бою. Опасный мусор. Относится к делу. Poor Casey. Custom extended. Красная база расширена вручную. Видела Seen рядом. a vehicle like this На around. автомобиле. Nah. But that narrows it down significantly. Good catch, Robo. Группа крови 4R минус. Так, что у нас здесь? Ничего нету. What do you know about the dead body we found here? It's as simple as it gets. Aliens did it. Aliens. I've been investigating them for years. They send rats to spy on me. They don't want me to show you this list. What list? It's a list of aliens living in Detroit. All 37,617 of them. The murderer included. Am I on the list? On the alien list? Of course not. You're on another list, but let's not worry about that now. The scale of this conspiracy frightens me too. But maybe we can narrow it down if you found any clues at the scene. You know, something unusual. I'm afraid I cannot rely on your assumptions, but please do stay available for further questioning. Такой чувак в очках. Тебе это нормально? Вода так льется, как будто кто-то списывает сверху. Не относится к делу. Somebody dumped her a few feet from here. The blood traces on the ground indicate she was dragged. Nasty wound. Улика. Looks like she was hit with a blunt object, possibly a hammer. That's this green Масляное little shit вещество. under her. No idea what it might be. Тараканы. There is more of it around. Her heels had to touch the ground when the body was dragged. Yeah, probably belonged to our victim. Let's try to find other clues. Допросим еще раз свидетеля. Most likely a van with a custom extended wheelbase. Does your list contain any information on such a vehicle? Jackpot! I've got a guy with a van that matches your description. I don't know his ID, but I know where you can find him. A film set near the courthouse. They're shooting a TV commercial and it's run by aliens, so it all makes sense. Casey must have discovered something there, and they got her. That must have been what's happened. Why do you think that aliens are involved? I saw the guy who dumped the body here. I saw his skin.
It was green and glowing like those toy dinosaurs that children play with, and years later develop serious diseases from. Why do you think that aliens run the set? Who do you think runs the advertising business? They're stuffing commercials with subliminal messages. They use additional film frames with commands to make us obey. Don't you know what happens to those who watch TV? What is the purpose of your list? It's my tool to spread the truth. I update it every month and add it to my newsletter. You should read it. It's free. You'll find out some stuff that you wouldn't see on TV. Like what? Take the moon landing, for example. Didn't happen. Why? Because the moon doesn't exist. First time hearing about it? That's why you need my newsletter. Ясно, спасибо за информацию. I will verify your statement. Nevertheless, I recommend you consult a psychiatrist at the earliest possible time. Now, the set. Получить доступ к съемочной площадке. Так, только смотреть, просить свидетеля, осмотреть место преступления, поговорить с офицером Курцем. О чем мы сейчас со свидетелем раз не поговорили? Все, с ними больше нет никаких взаимодействий. Тащи мне не то показывает. А вот. Просить свидетеля. А почему получить доступ к съемочной площадке? Что-то они почему-то какие-то найти нарушения. Ладно, сейчас давайте эти закончим задачи. Потом займемся дальше. Oh, I'm telling you, officer, dumpsters are like a bag of candies. You never know what you're gonna get. Dad, what does eviction mean? And who's a debt collector? Why can't Evening, I open officer. the courtroom? Dad, tell me the Добрый truth. вечер. Are we poor? Dad? Dad? Tired of your kids asking annoying questions. You just relax. Нету ничего. Осталось-то найти последнюю улику.
Чё? Кто говорил? Как это старый скотобойни? Так, чем мы выполнили, да, задание, получается? Да. Служить и защищать, найти нарушения, следите за обстановкой, замечать нарушения закона, например, тип поведения, нарушение правил и другие поступки. Вы можете написать штраф или сделать предупреждение, чтобы законно послужить обществу. Ваши действия влияют на вашу репутацию граждан. Какое задание провалил? No short-term investments, not in this market. We're looking at an annual return of 9.2% if you diversify your portfolio based on the volatility report. Deferred profit. Так, где там? А, вот здесь. В общественном месте. Да, чувак, ты попал. Public drinking is against the law. Public? But this is my private sofa. I've dragged it all the way from the junkyard. I will let you go this time, but remember that drinking in an unsuitable environment can lead to severe consequences. Well, that's the whole point. Все, спать лег. Так. Тут еще одно. Правонарушение найти. Oh, really, man? You're my best friend. I love you. Да, кто-то кого-то там любит, а кто-то там блюет. Oh, man, you're the best, I swear. Чё, ящичек. Оп. Найти нарушение 5 из 6. Чьи-то следы. Следы в 42 размера. Краски. А, это чувак из автосервиса, да? Тот. Ну, чувак из автосервиса. So, what you gonna do? You can't put me behind bars. I'm still a kid and only done it once. Just let me off with a warning, will ya? I hereby assign you 40 hours of community service. Doing what? Painting over the illegal graphics.
You're telling me I'll get to cap over tags of those assholes in the hood Побежал. with police watching my back? Sweet! Who's there? Oh, it's Да only спи, спи. Это я. Уже на лавочке спит. О. Так, а как подняться? А, вот. Да куда ты там уперся? Давай, пойдем. Хоп. Так, украденный автомобиль. Там с призраком. Угу. В итоге найти последних нарушителей. О, здесь мимо я уже этого ходил. Мимо этих всех ходил. shoes I found in the dumpster behind the mega store. I got $15 for them. Shh, quiet, unless you want to lose them. Неизвестно новости 14 в этом выпуске. Трен-тарам-пам-пам-пам-пам. А что ты здесь делаешь, а? Что там такое интересное? Номера хочешь снять? О, сейчас вы не можете покинуть зону. Сначала продолжить выполнять задание. Ага, хорошо. Где же еще одно правонарушение, это имею? Здесь мы уже были. Здесь мы парнишку-то до этого отыскали, он там учился стрелять. Киса, мяу-мяу. Подожди. Coming up, is your air freshener secretly killing you? Find out at 11. Да.
Что-то больше здесь ничего и нету. О. Хрен его знает, где-то здесь кто что нарушает. Украденный автомобиль. Да и здесь я тоже был, здесь ничего. О, этот дом с этим. Блин. Так подсказку какую-нибудь дали бы там. Типа, эй, чувак, поверни налево, может направо. Я уж полчаса хожу, блин, здесь туда-сюда, блин. Вам вот прям мне интересно посмотреть. Все, наверное, перемотают этот момент моих поисков здесь нарушений. Ну ладно, с этим сейчас поговорим. Задание. Украденный автомобиль. Hey, I might be a little late filing my tax return, but sending a one-man army seems like an overreaction. I am here to investigate the theft of a blue SUX 6000 that belongs to Melissa Kuzak. Fancy car and fancy name. But I hardly ever get the pleasure of dealing with either. Do you have any information about the whereabouts of this vehicle? To be honest, I did some work on one of those cars recently, but I can assure you that it was not the one you're looking for. Do I have your permission to search the shop? I know what the world's like, but can a man go about his business without being harassed all the damn time? Citizen, I would like to inform you that knowingly delaying an investigation is classified as a felony. Yada, yada, yada. I don't have all day to listen, nor do I understand this bureaucratic jargon. Would you like to call your lawyer and have him explain it to you? You know what? If you really think you'll find evidence of that SUX ever being here, then be my guest. Ладно, чувак, что ты переживаешь? Если тебе ничего скрывать, значит ничего нету. Ящик для инструментов. Я понял. Аккумуляторы. Требуется уровень. Зашибись. Так, ой, туда нашел. Навыки. Здесь нет инженерии. А, вот есть инженерия. О чем я? Одно очко, что ли, есть? Ага, 6 уровень. Это где? Вот здесь, что ли, где-то? Бонус модификации чипа. Ясно. Окей, фиг с ним, сохраним. Да-да, как... Что это такое там? Я даже не понимаю. Не относится к делу. Требуется Не относится к делу, зашибись. Так он как будто не понимает, что написано.
Он снова это сделал. Бен меня завтра не будет, но это не может ждать. Мне кажется, Скотт снова взялся за старое. Я понимаю, ты хотел помочь парнишке. Как в свое время помог мне и остальным, но я все еще на службе и не могу допустить ничего незаконного, а Скотту на это плевать. Он что-то засовывал в свой шкафчик. Второй раз обернулся через плечо. Который раз, когда прятал украденное радио. Проверить, что он задумал, иначе у нас могут быть неприятности. Дж. Получена новая улика. Угу. Не относится к делу. Шкафчик-то где? А, снизу где-то. Разобраться с Беном. Бен, ну ты врун, оказывается. See, I've told you, you'll find Jack all, because there ain't nothing to be found. This place is legit. I need access to one of your lockers. I can't allow that. It's my workers' private possessions. You said your shop has nothing to hide. The locker you have in mind belongs to a boy named Scott. He works for me on and off. I have to admit, I had a tiny feeling he might have something to do with your case. I will open his locker for you, but I won't be held accountable for what's inside. Mm-hmm. Хорошо. That's his locker. Go on, have a look. Различные инструменты для угона. Is he your man? For the time being. Where is the suspect? You see, he hasn't turned up for work for some time. This morning, when two thugs swang by looking for him, I knew he must be in trouble. I've overheard him many times talking about a place where he does car jobs on the side. Give me the precise location. I can't tell you exactly where it is. All I know is that it's one of the garages near the local storage compartments. Tell me why you think he is responsible. He's young, bright, and would like to rule the world. I get it. But nearly every month, he gets himself in trouble. It is not enough to make assumptions. I'm not a cop, but I've seen many things in my life. And where there's smoke, there's usually fire. Is he a temporary worker? You could say that. We fall out a lot because he brings a lot of hot stuff to the shop, and I'm not okay with it. And you let him come back? It's hard to make an honest living these days. That's why I understand his struggle, and I let him come back. Working here keeps him out of trouble. And to be frank, it's not easy to find such a good mechanic either. Why did you cover for him? I can't watch a decent kid like him get swallowed by this city. Don't look at me like that. Instead of giving him up, I was encouraging him to come clean. But a man can only try. Хорошо. That is all for now. Hey, make sure no harm comes his way. He might have done some foolish things in the past, but he's a good kid, and he deserves another chance. A court of law will be the judge of that. Установить местоположение кода. Фига себе, там гараж. Как ничего запрещено. Oh God, I messed up good. Да, ты облажался, чувак. Попался. You must be Scott. What did you do with the blue SUX 6000 that you stole? Hey, well, why would I have anything to do with that? I have found evidence in Ben's shop. You can't possibly help me.
I don't want to cause any more trouble, especially for Ben. Admitting to a crime is the best course of action for any young offender. I can't go to juvie. Who's gonna fix this mess? My duty is to serve the public trust. Okay. I admit. It was me who jacked the SUX. But he didn't leave me any choice. Who is he? I can't tell you. If he knew I gave him away, he'd take revenge on Ben. Oh God! It must be those thugs! We're dead! No one is gonna save us. If they are criminals, then they are the ones who need saving. Hello? Anybody home? Where are you, Scotty boy? You can only hide for so long. Oh, it's the metal pig. Blast him. You think... Чё? I got him! I got him! Упс. Ребята, вы злодеи. Вы в курсе? А здесь что, просто тупик? Оу, чуваку башню снес. Оу, куда ты там? You did it! They didn't think that through. Maybe you can put an end to this after all. I am missing vital information in order to resolve this case. I'll tell you what you want. Just please, help me fix this screw-up. Where is the car now? Oh man, I'm sure it's still in their chop shop. It's a warehouse on the northeast side. The entrance is concealed, but I'm sure you'll find it. I'm no fighter, but if there is any other way, I would like to help. Maybe you need some more intel. Who did you mean by him? It's Rex, from the local gang. I only did petty jobs for him mostly, but this time he made me steal that car. He said he wanted the SUX 6000 we were repairing at Ben's. When I said it was too hot, he slashed me with his knife. Why were you hiding? You saw those thugs. They were looking for me. They realized I tricked them. They wanted the SUX 6000 from Ben's shop, but I didn't want to get him into trouble, so I stole a different one. I doubt anyone would have given a shit, but word on the street is that it belongs to the mayor's niece. Any criminal matters should be reported to the police. I know. I just thought I could figure this out by myself. Ben was right from the start. I shouldn't have gone down this road. Хорошо. That is all for now. Proceeding to the vehicle's estimated location. You are calling for backup, aren't you? Negative. Threat calculation minimal. Без обид. Эй, чувак, босса не впечатлило то, что у тебя вышло с CUX. Но он разумный парень, он позволит тебе сохранить твои ловкие пальчики, если явишься в авторазбор до ночи. Ясно. Мужики, лежите без башки. Надеюсь, здесь больше ничего нету. Покидаем гараж. 80 метров. И авторазбор. Так, ну что, друзья, на этом закончим, наверное, третью серию. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующей серии. Всем хорошего дня, отличного настроения. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. С вами был Руслан. И это канал Второстепенные. Всем пока.